Wir stehen durch a massive plant from vitamin. Wow, kick wie kommt du? Whoa, Surly. What's that? Nice, Surly off a golf car. I thought just in camp you had to have a golf car. So it's about a plant, got me off with a golf car. Welkom gaan. Surly, I'm gonna give the Michael. Wir stehen durch bar. Kravy, wie man macht de Kravy, vitamin wie man macht the vitamin splash. Thank you for coming. Massive plant. Look at a beautiful tour from Kravy's Vitamin Splash. Surly, we're in a bottling plant. I came all the way down here because you said, Chaim, chmiz da wazen wie zu arbeit a bottling plant for Vitamin Splash. Go for it. Check it out, gaan. Du hast the ein flavor, the dragon fruit zero sugar. So, could you go, what's the Vitamin Splash? Vitamin Splash is kushere vitamin water by Kravy. So, from the hottest vitamin waters today, from the best flavors. From the best-selling kushere vitamin waters of the Sagdis. We have 5 flavors: berry pomegranate, dragon fruit, orange, strawberry lemonade, in regular and in zero. And we're coming out now with the 5th flavor, which is kiwi strawberry. Kiwi strawberry vitamin water is good. Running today. So today we're doing production. So today you're doing the production of the kiwi strawberry. Came down here, and so do us. This is done. This is the sugar-free dragon fruit, and we're going to make now the berry pomegranate dragon fruit. Wow. So we're in this massive, I never saw such a big plant in my life. This is huge. So, was gaat eraan als in production van de vitamin water, van de vitamin splash. This is meticulous here, the detail. Then with the bottle gaat eraan, so it's sterilized, the bottle, zweimal, the cap. Dus de product wordt overgekocht. Wie sieht das a bottle pile type zu tun? Look at this. You got that on as a product, and then it's like a shot. You go. Nah. This is the bottle before it's bottled. It's a kleiner harte stickel. So sieht das aus far. It comes like this. It comes like this. And so gaat eraan, do heiße lift, zeer heiße lift, and so blues to set off in a form. And then we have ourselves a bottle. This is our bottles right here. This is the famous bottle from Splash. Vitamin Splash Vitamin bottle. Splash bottles. We have pallets of these here ready for today's production. Wow. So a truck delivers pallets like this. If we do hype sechoon, and it's on the plant. Let's do a quick promotion. We did it by a different place. Let's do it now again. Kravy, guess how many bottles are on this pallet? Again, on one pallet, show the bottom, show the top. How many bottles? And truly, the oil guess what bottle it is? Want to work out the first 10 people to get maybe a case of Vitamin Splash zusammen in Gedank. Ich will guessen zusammen mit jedem. Was? I'll guess. You'll guess also. Kravy, schick it on to my phone number 347-563-5219. How many bottles are on a pallet? Okay, if you guys het auf. Du gaat het erop, du gaat de bottle erop. Alles is automated in deze system. Also automatic, okay. Everything is automated. So the bottles go up, a pallet of bottles. Ze gaat erop off the production line. It's this a food chain, which means that the testing. The food chain. Which means that the testing of the first few bottles, which I'll show you, is done. First few bottles come in, they test the taste, the dimension tastiness, the color, the pH levels, the vitamin levels. We waren in de laboratory später, wie wir testen das. Ze kennen een halve schroef in meticulous testing, jede flavor. So it's a match, wenn wir nicht dumpen naar de eerste. The batch. Nicht die ganze batch, but this is much reingebringt in the pipe. Okay. And then we configure the ratio in the flavor of the vitamin splash. Okay. Laat me even wachten. So de bottler gaan erop doen. In dat machine. A pallet van bottler komt eraan doen. Ze gaat eraan dumpen inside. And then it comes up one layer at a time. These suction cups take the paper and dump it. Wow, suction cups take the paper. Dump it, and then the ganze line from bottles moves on to be bottled. First step of the journey. Wow. I'm in het eindboeken gefallen doen. Was geschehen is de falta bottle? Oi vai. Oi vai. Du kennst de instruction doen. Het gaat goed, laat me eens de machine het opwijven alle gefallene, niet bij live, alle gefallene bocheren. Laat me eens was geschehen, het geven de takken. Het is een valse bocher. So it's figured out. They have a system over here. Ze hebben een smoorde van our damaged bottles. Ze doen after the bottling is doen 2 checkpoints. The bottle food door zeer snel. You'll see later. Ze geeft een picture van jede bottle. And so they exactly the fill levels. So sie sagt sie weinig. Or es war a kleine bump in the bottle, a kleine dent. Or es war Schmutz auf dem Bottle.
of the deckel and sharov like it, of the label and sharov like it. It gets pumped out and thrown out. Beautiful. So if we do food this, thousands of bottles, goes along the whole assembly line. So that's single file. So that's single file. If the manal zoekt a single file line, let me zien. Wacht even, ik heb een kick met de voet aan a single file line. Wow, single file already. The food aan Machaya. And from here. Okay, laat me de was en doe gaan. Doe hem toen de syrup, the pipes on the label. The pipes of the syrup. Wow, the syrup syrup. for the tank. Around to inside. This is the draaier, who's determined the ratio. Wieveel wasser en wieveel syrup. Doe werd het uitgemischt en doe gaat de strik erop en dat is the pipe-iced product. Wow. Ze komt eraan wasser. De wasser was komt door is filtered. Ze zijn gezet met dat exact pH level. With the minerals. Ze niet gaan zinkwasser. This is worked out water. Dat komt toen doen. Je gaat eraan de product. Gaat strik erop. En de product gaat de strik door aan en ze werd overgekocht in de tank. So deze tank was kocht over de syrup. Du werd es overgekocht, de product wird aufgekocht rein. Es harge de bacteria. Das heißt hot fill. De fill toen de bottle. So deze Kimmen daarop de bottle van de warehouse. Wow. Ze vliegt eraan. This is pretty much the speed throughout the production. Speed. Also, Vliegt. de voet daaraan doen. En du gaat es weer ongevuld. Laat me dat wazen. Kom maar in. In de machine werd het ongevuld hebben. Laat me zien. Wow. Look what's going on here. Wow. Come around. De bottle werd even gedraaid en ze werd sterilized inside. Ausgewaschen. Sterilized. Look how quick it goes. Kijk wie snel ze gaat. Look over here. Oh wow, du werd het ongevuld As it hebben. goes around, it fills up. Kijk op zijn high, wie hij is. Du gaat dan aan de overflow. Whatever gaat niet aan in the bottle gaat naar andere pipe circa around to inside, where it gets reused. Wow. And this is a high. Wow. Look how quick it's going. This is the kochige product. This is high size. Guys. Kijk wie snel ze werd opgevuld hebben. Seconds. It's sitting there also on the bottom, guys sitting around the system. Nothing gets wasted. Every bottle food order gaat camera. Kijk wie snel dit gaat. Wow. And I'll show you on the screen. It takes a picture of every single bottle at that speed. Wow. And any bottle that doesn't match was niet zat dat dent. The cap is daarop. Oh, by the way, the deckel gaan eraan toe ook het after being sterilized. After it's being filled, there's another circle there with the cap gaat daarop. Oh wow. If it's not good, als de alle damages. Alle de bottles zijn damaged. Get daar uitgespikken in microseconds. Wow. Stel dat we pick the camera, was gaat de license plate zo snel. Wow. Gaat dat picture, je ziet er als een bottle. The bottles get washed off. Ob es geworden schmutzig, klebedig, soll es sein clean. So the bottles get washed off. And the top and from the bottom, so it goes sideways. And then from here it quickly goes to the cool off. Dus ga je door een lange chain, ze werden opgekield. Ze zal kunnen werden gelabeld in gepackaged. Wow. Crazy, du bent ook gewischt. Wow. Alle de bottles zijn damaged. Alle de bottles zijn damaged. Kijk eruit. Wow. A damaged bottle, kijk eruit. Nice. Wow. Whoa. Look at the guys. Very high. Sometimes it's hundreds of bottles. Really? Hebben ze iedereen wrong dorten en alles is daar ook gegaan wrong, de dekkel, it's out. Alles gaat eraan doen. Wow. After all the quality checks do, can order those quality products, well bottled, with the right color and the right taste. Unreal. Wow. And finally, after a long wait at the Halbeshoe, we have the beautiful bottles full of product cooled off to room temperature. Skimmt da raus. Zij willen es nicht freezen, zij willen es nicht machen kalt. Man bringt es slowly, gradually herop. Über a lange cooling process. It's a room temperature. And over here, it gets dried off. And it goes... Laat me nou eens, ik heb daar ook zo'n machine daar, ja? Ja. Tausende bottles komen aus in de cooling machine. Ik heb daar ook doen. Dat ganze section doen, als wenn man stopt the machine for whatever reason, the cooler darf noch altijd operaten.
Kann sich es umfüllen, du. Kick wie lang the cooler is. It's got the ganze Sache, du, the lange machine, du, and it comes out of there. Wow, so it's goes like a half hour, right? Like a halbe Schuh. Als we als bottelig komen aan dorten, Gaat er aan the ganze machine, and it comes over here. Wow, so over here it gets split into two. Is alles kalt? Ja, es ist kalt schon. Deze doet du even gedreht de bottle. Ja. Ze steht nicht keinem. Ze du hand en fies all along the line. Was hyped off like the rope stoist da raus. Wow. Keine da verstehen du abfüllen. This runs. Wow. Over here it gets dried off. The bottle goes through a blower and it gets dried off. Wow. You guys just do it, let me say. Guys, warte, was geschehen du? Ik ga immer ein bisschen, hast da a view von der ganzen line. Wow. The bottle gaan eraan dorten. Goes through the cooler, the whole length of the wall. And then it comes here for labeling. Wow. You put het zo. Je werd gelabeld. All the way there. Massive. Wow. Nu kunnen we de bottle gewoon voor de labeling. So let's follow the bottles. Het komt eruit leidig. Het komt eruit met een label. Let's follow the bottle. Wow. Jullie draait zich door. Goes over there, in over there. Let's go around. Let's go around. Wow. Laat maar zien wat dit zich doet hebben. Oh wow, oh wow. It's a Kravy. Kijk wat je gaat eraan. Laat maar zien, laat maar zien. This is the labels. Vitamin Splash by Kravy. It's a glue. Het gaat erop. Het komt eruit van nu, ja? With the label. Over here, it goes through another inspection to maken sicher dat the label is all right. So every bottle gets a picture. Oh, du kannst a picture ook. Kannst a picture do. Shirley, was alle die Seif do? Sie gießt sich Seif. Was die Seif do? Maar komt a bubble bath, die the flavors. The pipes, the machinery, the bottling, alles wird gezeift. Wow, so zwischen jede flavor wird de ganzen gecleaned do, a bubble bath, de ganzen gezeift. Some kan berry pomegranate, das taste a bisschen von orange. Ah, kijk de Seif do hebben. Wow. Whoa. Wow. Natürlich, man hat darstellen, ich schmeckt die Kravy. Oh, wow. Oh, wow. Wow, du op mijn grote bottle. L'chaim. Laat me zien. De kracht. Wow, laat me zien. Wow. Daar geht. Je wil drinken? Oké. Komt er als van de printer, van de labeling daar. Ze voert door aan. Oh wow, kijk op de plastic doe. Dat schmaast er op een plastic. In een box. Du komt er als een box. Een grote box. Wow. Een hechje. Een CRC hechje. Gaan we zien met z'n voet water doen. Gaan we zien. We doen voet met water. Let's follow the box. Gaan we zien. Kijk, we doen voet daarop. En ze gaat de pallets, ja? Palletizing. Wow, what a tour. This is unreal. Ja, it's a wrap. We kunnen opnemen de mask. We zien de tsieren van Shirley van Kravy. So yeah, wow. It's beautiful. So you've seen the production of the berry pomegranate zero sugar. Pretty soon gaan we maken for the first time kiwi strawberry regular with zero sugar. Deze gaat runnen jetzt voor een paar until we have full stock of all the flavors. Coming to your
grocery soon. near you. This is delicious. Yes, sir. You always get into the bottle. You're still in the middle of your bottle. In Kravy, so for the giveaway, for Perlowitz promotion, wie viel bottles are in a pallet, but at the beginning of the video, how many empty bottles are on the pallet, get a free case of Vitamin Splash. Any flavor. Any flavor. So Kravy, count those bottles, shik a message at 347-563-5219, shik me a message, first 10 people get a case. Truly, thank you so much for the tour. Kravy is the #1 today when it comes to... We are working on many new products which are going to launch pretty soon. We're very excited. As you can see, we don't play around. The product is always gearbeitet. We focus on quality. That's our #1 focus, on quality. The product should be real. It shouldn't be a knockoff, a cheap. You know, we want it to be right. It should taste right. It should be packaged right. It should be without damages. So it's a quality product. Tasting good, the flavor, the look, alles zusammen. Kravy on your shelf. Schicken an pictures when die kaufst sich an. Delicious Vitamin Splash. Vitamin Splash. Wow, Vitamin Splash, 0 sugar, and it comes of course with sugar also. For the diet people and for the non-diet people, their flavor, Kravy is there to serve you. Look out for it on your shelf near you. Hat's mir lechtinge too.